दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पिटिया नानक मन परगास जैत श्री महला चौथा कर पहला चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिक दुख उतरे गुरु नाम दियो ऋण लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरै हर नाम दिड़ाया बिन नावै जीवन बिरथा रहा बिन गुर मूड पए हैं मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहूं तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन ज्ञानी क्यों चल हैं मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल हैं मिलन था हम अंधले ज्ञानहीन ज्ञानी क्यों चल हैं मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलन था सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਕ ਸੀ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਬਾਲਕ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਧਨਾੜ ਇਨਸਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ 696 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed that God's invaluable name, God's presence abides in our heart. But day and night we are so busy, we are unaware of invaluable presence of God within our heart. But with Guru's wisdom, I've been able to realize that. ਮੇਰੇ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। Hira means my heart, my mind. Ratan Naam, name is God's presence, God's character, God's divine virtues, which are already there in my mind. But my mind is somewhere else. My focus is somewhere else. God is present in our minds right from the birth. God placed His presence when we were conceived in mother's womb. So right from the birth, God is present within ourselves. And God's presence is absolutely valuable, like ratan, diamonds, jewels. That is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed to us in Japji Sahib Bani, mat vich ratan jawahar manak, je ik gur ki sikh suni. So Guru Maharaj has compared God's presence with the precious jewels like ratan, diamonds, jawahar, rubies, manak, pearls. All are present within our mat, within our mind, if we listen to Guru's teaching. Je ek gur ki sikh suni. And what is that teaching? ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। Translation is very simple. Whatever you see in this world has all come from one God who was in trance for many, many years and decided to create the creation
and God has assumed different forms. If you look around, you look at the plants, you can see presence of God. You can feel it. When you breathe in air, within the air, you can feel presence of God. When it rains, you can see God's creativity. Day and night, sunrise and sunset, I see creativity and miracle of God. When I'm able to function, speak, eat, enjoy my food, I see God's presence. But mind is distracted. We take everything for granted. That is the issue. So Guru Ramdas Ji Maharaj is bringing our focus back, that God is present within yourself. If you realize God, you have nothing lacking in your life. You will just live in harmony and eternal joy. But the issue is, the problem is, your mind is running around outside and not focusing on the true wealth present within yourself. So how is it possible to focus our mind on the true wealth? Guru Maharaj gives us the wisdom. When we receive wisdom from the Guru, Guru Maharaj has used the metaphor, when Guru placed the hand of wisdom upon my forehead. Hand of wisdom. When Guru placed hand of wisdom upon my forehead, I was enlightened. My focus from external world turned inside where God abides. Once I had that connection, then I could see God everywhere around me. मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी. I have just picked up one advice from my Guru. One advice. What is that advice? Whatever I see is all different forms of God, and I have to honor and respect and adore God. God is present in the water. I have to honor that. Now, Guru has given me this wisdom. Now I'm absolutely in bliss. So first line reads as Mera hira ratan naam har basya. Gur haath taryo mere matha. When Guru gave me the wisdom, I was enlightened to realize God and God's name, which is so valuable within my heart. So what did I achieve? Sasangaji, we have so many sins accumulated in our soul, in our mind. Until they are washed away, we cannot live in peace and cannot attain the state of Anand. So as soon as I received the wisdom and enlightenment from my Guru, I realized the precious, the true wealth of God's presence within myself, and millions of sins from many, many lives were washed away. Janam janam ke kil bikh dukh utre, Gur naam diyo rin latha. Guru has made me realize God's presence, God's name within. And all my rin means debt, has been paid off. All the sins have been washed away. Now I'm clean, absolutely fresh start.
Kilbik means sins, and dukh means suffering. So Guru Maharaj has made it so clear. Janam janam ke kilbik, dukh utre. So as soon as the kilbik, the sins were washed away, all the sufferings also left me. Dukh par har sukh kar le jaye. ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ all the dukh, all the miseries, they vanish and harmony and peace abides in the heart when you listen to the glories of God, when you chant glories of God and you develop love for God. God who is formless, yet present in every form. Mere man Bhaj Ram Naam Sab Artha. Now all these sins have been washed away. I abide in peace. O my mind, don't lose this blessing. Mere man, Bhaj Ram Naam Sab Artha. Carry on meditating upon God's name. Carry on remaining in God's will. And you will achieve everything in your life. Sab means all, Artha means blessings. You will receive all the blessings in your life. You will lack nothing. You will feel accomplished, which is called Anand, the state of Anand, state of ecstasy, state of fulfillment. This is a great deal, Satsangaji, and it is free. Good news is adoring God is free. All you need to do is tan man tan sab sop gur ko hukum maniye paiye. Acknowledge what you are and what you have all belongs to God. Total surrender. मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी. Hand over everything back to God whom it belongs. Nothing belongs to you. You think about it. You came into this world naked and you're going to leave this world naked. Nothing can accompany you. So why you're so proud? So Gurbani gives us this realization. Wake up. Nothing belongs to you. All the wealth, all your family, your friends, you are proud of, you rely upon, they are all temporary. What is permanent and eternal is God's presence. So now is the opportunity. Right now, pray to God that God, I have been stranded all my life. I've been lost. Please show me the righteous path. Give me that desire and passion to serve you, to adore you. Guru Gobind Singh Ji Maharaj has given us beautiful words. पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा. Give me the pyas, give me the thirst so that I carry on adoring you, serving you. And this is my desire. And this is my only desire, nothing else. So there is a secret in this. When we ask God to serve God and adore God, everything comes with it. It's a package. There's all in one. Simple example is if there's a child is very poor, child has lost his mother and father, there's no support around him.
When that child is owned and adopted by a rich person, that child owns all the property, all the wealth of that rich person. Similarly, God is the owner of the universe. When we are adopted by God, when we are humble, sincere to God, God adopts us and we have nothing to worry about. जाका सब किछ ताका होए, नानक जाको नजर करे. Whom God adopts, everything God owns becomes his child. Child owns everything. So that is why Satsangaji Guru Maharaj has revealed, without God's name, this life is useless. In fact, this life has been blessed to us by God to realize his presence within. Pai prapat manak dehriya Gobind milan ki, ehe teri bariya. This is the only chance. Only chance. Gurpure har naam didaya, min naame jeevan birtha. Now Satsangaji Guru Maharaj has made it very clear. You can ignore the advice not to adore God, anyone. You can choose not to adore. I don't care. I'm so busy in my life. I have got everything. I don't have to praise God for anything. But Guru Maharaj is saying, bin naame jeevan birtha. Remember, you may live for 100 years, 200 years. You may have all the wealth, but without realization of God's presence, your life is total waste. You know, we call certain people, he wastes a lot of time doing unnecessary things. Similarly, no matter what worldly achievements you have, no matter how many worldly possessions you have, without realizing God, life is total waste. Bin naame jeevan birtha. Birtha means waste, useless, fruitless. Rahav. There are a lot of people who try to be clever. They try to be clever with God. God, we can do anything we like. We can have alcohol. We can cross the boundaries defined by God. God has defined the boundaries for us. That keep this body intact, respect this body. Every little hair on the body, every little tiny part of the body, respect it. Respect this body in that eat that food which nourishes your body and keeps you sane. So don't put junk food in your body. You put junk in your body, your thinking will be corrupted. You will contract illnesses. Respect this body as if God abides in this body and body is temple of God. Without Guru's wisdom, one remains mood. Mood means dumb. Bin gur mood paye hai manmukh, te mo maya nith fatha. Such people, they are so engrossed in accumulating more and more worldly possessions to enjoy worldly pleasures. But they are absolutely unaware, ignorant fools. Tin sadhu charan na seve kabhu, tin sab janam akatha. Akatha again means fruitless and useless. Same as birtha. Their whole life is absolutely useless, meaningless,
because they haven't served the true Guru and have not acquired the wisdom from the Guru. Jin sadhu charan sad pag seve, tin safleo janam sanatha. Word sanatha is very interesting. Nath means master. Sanatha means to merge with the master, Lord and Master of the universe. So Guru Maharaj reveals that those who serve the lotus feet of the Guru, they remain in Guru's will. Their life is fruitful. Safleo. Safleo means fruitful. And reason their life is fruitful is because they become sanatha. They become one with their creator. Moko ki jai das das dasan ko hardaya tar jagnatha. To be able to achieve union with God, one needs humility. And Guru Ramdas Ji Maharaj says, God, to be able to serve you, to be able to adore you, I need the company of your devotees, your slaves, slaves of your slaves. It's amazing. This is the level of humility. Das means a slave. Moko kije das, make me the slave. Das, dasan ko, make me the slave of slaves of your slaves. Third level. Hardaya tar Jaganatha, shower me with your mercy so that I can serve your devotees, your slaves. Hum andle gyanhin agyani, kyun chalai marg pantha. I'm totally blind. Andhla, blind, ignorant, gyanhin, without any wisdom. Kyun chalai marg pantha? How I can walk on the righteous path, God? I have been insulting and judging other friends and family members without realizing that I need humility. I need to humble myself down. I've been such an idiot in my life. Please bless me so that I can grasp, hold on to the hem of your robe and walk on the righteous path, which is the last line. Hum andhle ko gur anchal dija. Anchal means the hem of the robe. Jan Nanak chala hai milan tha, so I walk on the path defined by you. I reconcile myself with your will. तेरे नाल मिल के मैं चलना, तेरी रजा दे विच टुरना. So amazing हुक्म साध संगत जी. There is a beautiful story of Guru Ramdas Ji's time. Guru Nanak Dev Ji's son, Baba Shri Chand, who was around when Guru Ramdas Ji Maharaj was the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Baba Shri Chand came to see Guru Ramdas Ji Maharaj. Being older, he wanted respect. So Guru Ramdas Ji went out to bow to him, that you are son of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, I owe you respect. Baba Shri Chand looked at Guru Ramdas Ji Maharaj, and Guru Ramdas Ji Maharaj had long flowing beard, and commented, why you have got such a long brush on your face? So very derogatory words he used. And Guru Ramdas Ji Maharaj, rather than becoming angry and telling him off, he said, this brush is to wipe the feet of holy person like you. This was the level of humility Guru Ramdas Ji Maharaj had. And this is the reason he was able to be blessed to lead the Khalsa Panth as the fourth Satguru. That was the reason he was able to realize
God in his life. He became the Brahm Gyani. He became the Satguru. So Saad Sangat ji, this level of humility is very, very important. There are a lot of people who end up humiliating the Gurmukhs in the Gurdwara. There are arguments. People argue with each other without realizing they may be arguing with someone who is connected with God. And hence, they are ruining themselves. So always remain humble. आपस ते जो जाने नीचा सोऊ गणिए सब ते ऊंचा. This is a divine principle. Those who are humble consider themselves lowest of low. They are the highest in eyes of God. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲਬਿਕ ਪਾਪ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ. ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ. ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ. ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਹਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਵ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਕਫੈਲ. ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਪਜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਲਬਿਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਮੈ ਬੁਝੈ, ਹੋਮੈ ਬੁਝ ਗਈ, ਹੋਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ. ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ. ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ. ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜਾ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਭਈ ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਿਖ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਤਾ. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ
प्रभु दे रब्बी गुण, प्रभु दी होंद, नौ नित अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इश्का विश्राम। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਕਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਰਿਣ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੇਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।